What about the previous class? First hour class, first session? Engineering physics, sir. Engin- Engineering physics. Okay, again you are studying physics also, isn't it? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Is it my screen is visible in both the classes? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes. sir. Yes, sir. Yes, Okay. sir. Okay. Okay. So successfully we are going to complete a 1 week journey of our electric circuits. This is the last class of this week. What we have studied, very minimal content only we have seen. Don't think we will cover only this much in all the weeks. In upcoming classes, you may see a little more content. Be ready for that. I hope everyone having your class notebook in your hand, isn't it? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. On humble request, if anyone sitting in the bed and sleepy mode and carrying pillow with you, please throw everything. Get down from the bed and sit somewhere in the nice place where you will induce to read something. If you sit over the bed, it will induce you to sleep only. Okay. Since you are in online class, we don't know where you are sitting and all. But before getting into the class, find some good place. Even you can sit in the puja room also, no issue. Okay, no one will disturb you. Sit some isolated place and listen the class. Else, whatever I am going to deliver will not reach you in 100%. Okay. So very simple refresh. How to refresh this whole week class? The single slide. So basic parameters we have seen. Okay. Can anyone tell what are the basic parameters we have seen? Not much time. We have only 1 or 2 parameters. If you tell, we will go to the next one. What are the basic parameters we have seen? Sir, static Am I electricity, Okay, okay, very good. voltage, Charge. Charge, okay. Voltage, okay. voltage, Conductance. current, Conductance, okay, okay. Resistance. current, direct current, Current. Resistance, okay, okay, okay. Yeah, enough. That conductance, is enough. That sir, is more VI than enough. characteristic of Ohm's law. Ohm's law. Ohm's Okay, okay. law. That Ohm's law is the special slide I am having here. Okay. So basic parameters. That's a new one. Whatever you have studied in your school days, we only recollected those things. There are few concepts may be new to you. Remaining all are we recollected. That's all. So there you need to keep only 2 things. As I told you in the initial classes, quantity and its symbol. What is this? Quantity and its symbol. Then unit and its symbol. So all the time hereafter, if you read any content from technical book, you must remember these symbols because all the time they won't write the whole word. They will give only these notations. With the notations only, you need to read those histories in your textbook. Okay, so the quantity and its symbol, unit and its symbol. So if you come to familiar with these things and do one thing, try to fetch n number of quantities and units available. We cover only little. You try to hunt for a number of quantities and units available in the electrical science. Then if you sit and study even your advanced physics, there you will find number of quantities. Make a tabulation, okay. If even it is possible at the end of the week, create one chart work in your home, take it as a first task to you, make a one wonderful chart and write it everything and paste it in the place where you are seeing frequently, okay. So that is not to read every time and memorize. If you see, it will automatically store without reading the concept. Multiple time if you watch, your eye will take the image of that one and it will store it in the memory. So thereafter you can replace the chart with some other content. Okay, so I think this you can do it. I think you must have sketch pencil in your home. Make on chart. Next weekend I will ask you to unmute and show the video of your chart prepared by you. Okay, is it okay for everyone? Is it okay for Yes, everyone? sir. Yes, It will sir. be quite interesting, no? Interesting, no? Reading the notebook, textbook. Beyond that,
if you do something, if you can even decorate your thing whatever you like, then if you see even your youngers present in your home, they can also refer your chart, but don't write anything wrong. If they refer the same thing, they should not get any trouble with that. Then Ohm's law. It is a very fundamental law. Why it is initiated very first topic of our syllabus. Even in our physics book, we have the same thing. The idea behind this is very simple. If you observe the below diagram, what are all the quantities present in the below diagram? Three quantities. What are all they? If you observe the below diagram, what are the quantities, electric quantities present here? Resistance, voltage, current. Current. Voltage, resistance, Resistance, voltage. voltage, current. Okay. If anyone asks simply what is Ohm's law means, it is not mandatory to tell the definition. See, if, definition may understand by few people, many of them may not understand. But how simply you can tell this definition to the second standard or fifth standard students who knows little things means, the Ohm's law is nothing but it is going to relate three quantities, that's all. Three electrical quantities, that's all. What are the three electrical quantities? Voltage, current, and resistance. The Ohm's Current, law resistance. going to, that's all. So the relation between these three quantities. So George Siemens found that by experimental way only he found these relations. If you find extra time in this end of the week, go to YouTube and find the documentary of Ohm's law. If you type, you will get one wonderful documentary film. It may take you 1.5 hours of your time. Spend whole time and watch it. Don't skip any single moment. How the scientists invented this. They took couple of struggles to publish this Ohm's law in the public forum. See, if you invent anything, no one will accept immediately. It will take much time. You need to debate. You need to prove whatever thing you have done. Like that, you need to do much. The scientists are not too comfort. They struggle a lot to deliver the invention of their own to the society. But our task is not very big. We are going to simply read the statement and we are going to use it. How easy it is, see? Their struggles going to help us to learn the new concepts. Okay, but even after some time, you people also can derive this kind of equations if you study the concepts very well. Then these are all the class codes. Who were absent yesterday, please take the screenshot. ECEB means only ECEB students has to join in this classroom. So this is the class code for ECEB alone. Who are absent, please take the screenshot. Then this is for ECEC students. ECEC students, take down your class code. The last one is ETE. So ETE students, please take, this is your class code. Don't travel in the wrong bus. Means what? Means what? Don't join in other class. Don't join the Other other class classes. code. Because driver and conductor will be different in different classes. Okay? Destination where you are going to reach may be same, but driver and conductor may be different. That means teachers sometimes vary in your Google Classrooms. Definitely one of the class teacher must be present. Please ensure that you are joining in the correct classroom. Okay, then this is the new for some of them. This may be the new concept we have seen last class. We're not going to take much time. Simply, it is also part of electrical parameters what we have learned. Here, the new parameter is the resistivity. To introduce the resistivity alone, we introduce this slide. And also, simply if we spell this is resistivity, this is property of the conductor, you may not have that much taste in the particular parameter. Due to the purpose only. Hello? Tell me, Kanna. Hello? Yes? Kanna, please mute yourself. Dear students. Dear student, please mute yourself. Can anyone find who is talking? If you tell the name, we will specifically tell him to unmute. 255. Surya Surya Prakash, please mute yourself. Surya Prakash. Yes. Okay, sir. Okay, sir.
So recording is this recording is happening in both the classes? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. okay, Yes, okay. sir. See, if you see while you refer the resistivity, you will get unwanted noise. Okay, see, we are running with, see, in our life, the x-axis won't wait for us. What is the meaning of x-axis? X-axis won't wait for us. Means what? Time. Time Independent, won't wait. independent. Okay, don't waste time for independent quantity. Very good. That is also a new concept we learn. Not new concept, we have studied in 6th standard itself. Okay, resistivity is the property of the material. So copper na ஒன்னு இருக்கும், aluminum na ஒன்னு இருக்கும், அப்புறம் iron na ஒன்னு இருக்கும். So you find your log book. Log bookல next class Monday வரும்போது resistivity of the different material note point வந்திருக்கணும். ஓகேவா? So based on the resistivity only, your electrical property of the conductor decide ஆகுது. So electrical property is the resistance of the conductor. So these two are directly proportional. Resistance and resistivity are directly proportional. So if you get a low resistivity material, it will act as a good conductor. Okay, so that is the idea behind this. And I think in today's class I may add one more point here. In some of the time, this will be ohm centimeter. In some cases, it may be meter. When it will become meter means, if you consider the length of the conductor in meter, then you need to consider the cross-sectional area is also in meter square. In that case, you need to take the resistivity in ohm meter. Okay, there are two units. Units available for this resistivity. Some cases you will take ohm centimeter. Some cases you will take ohm meter. But in our curriculum, for your level, we will take only centimeter. Okay, am I clear to you? This is the only new concept sir. we have learned last class. These relations don't by God, write it separately. R is directly proportional to rho, R is directly proportional to L, R is inversely proportional to A. At last, one more thing is also added, R is also directly proportional to temperature. Write it like this. Don't memorize these sentences. If you know this relation, you can write your own sentence. Okay, that is the freedom given over here. Okay, don't memorize and reproduce it. So these are all the three comparisons based on the same relations. Resistivity increases means resistance also get increases. Length increases means resistance get increases. But if area increases, resistance will get decrease. Okay. And then okay, very good. Then conductance we have seen. Conductance, it is a reciprocal of your resistance, but property-wise, resistance will restrict the flow of current. Conductance is the property of allow the flow of current. This is the difference, keyword. Okay. Whenever somebody asks, don't tell this equation, G is equal to 1 by R. They may not happy with that. If you tell this equation, they will know that you by-hearted this equation and you are remembering every time and reproducing this one. But if you tell this term, they will too happy. Even they can understand the concept very well by these three words. Allow the flow of electricity. What example I have quoted yesterday for this one? For conductance, what example we have quoted yesterday? Can you recollect? Sir, friends, Human nature, isn't it? Some of the friends will be in conductance in nature. Means what? If you ask one doubt, he will solve 9 doubts. Okay, but if you ask someone one doubt, 10 doubt, if you ask even one doubt, he won't clarify. Okay, so the same thing if you take any conductor, you have to think two properties. What are the two properties? Conductance as well as resistance. But in most of the cases, in our discussion, we will take only this. Okay, because the conductance value is very negligible in nature, so we will ignore this one most of the time. But most of the time we will consider only resistance, because the resistance will be dominant whenever you introduce the special element in your circuit. So we won't consider the conductor parameters, we only consider the elements what we are going to use it. So the basic elements are resistor. What is L means what? L means what?
Conductor. L means what? Inductor. C means capacitor. 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 Inductance and capacitors. But few classes we will discuss only resistors. So this is the statement given to you here. The question, the statement is very simple. This is the original conductor. If you stretch the conductor double the time, what will happen to the resistance of the conductor? So what will happen? It is directly proportional, length is directly proportional to the resistance. So R is directly proportional to L. If you double the length of the conductor, the resistance will also get double. Okay. So whoever absent, please note down this one. Note down this whole slide. Take a screenshot. Take a screenshot. This is the very first statement we have discussed. This is the question and this is the answer. Please don't absent for any classes. Then you will get some discontinuity in your class. You can't understand the new thing you are learning in the next class. Okay. Then what we have seen after that, we have seen Ohm's law. So the Ohm's law, plenty of time we have discussed. So we are not going to take much time. Only these formulas, please ensure that you have all the three formulas in your notebook, but you need to remember only this relation. From the relation, you can reproduce your equations. So how to remove the proportionality constant? I need to introduce the constant 1 by R, then I have to multiply with V. So if I rearrange equation, it will come as V by R. Only these three enough. This and all, if you substitute, you will get it. Okay? That's all. Then the triangular, this is for simple image view only. You no need to follow this one, but you must know what is the meaning of this triangle given. Somewhere they will specify this triangle and ask you, it is related to what? It is related to Ohm's law. That much is sufficient. Okay. Then this analogy, are you happy with this analogy, what we have discussed yesterday? Are you happy with this analogy? This kind of water analogy videos are available in YouTube. This kind of water analogies are available in your YouTube. Search it. Okay. I want to recollect this one. I will ask only one question. This is my overhead tank. This is my ground floor, first floor, second floor, third floor, fourth floor, fifth floor. In which floor I will get maximum pressure of water? First floor. Ground floor. Ground floor. Why? Why? Ground floor. Why? The pressure is more. It's a long distance. Level difference. So the height. This level of the water makes the pressure. The level going to decide the pressure. Both are directly proportional. Okay, so due to that, you are getting high pressure. Then resistance from the tube diameter. If you increase the tube diameter, flow of water will be increase. If the tube lesser than the flow of water will be less. Decrease. That's all. This kind of analogy for only understanding purpose. Don't write it in your answer sheet of electric circuits. Okay. Then VA characteristics we have seen. I think I gave some homework to you. We discussed for 10 ohm resistor and we plotted this graph also, isn't it? Have you tried this reading with Tinkercad? Have you tried these readings with Tinkercad? How many of them finished your simulation in Tinkercad? How many of them finished Tinkercad in your simulation? Hello? Am I audible? Yes, sir. Hello? Yes. I think I had two resistor values to calculate, isn't it? 470 ohm and 1 kilo ohm. Anybody having the answer for 470 ohm? Same voltage we need to take, substitute this resistance value and find the new current. So 0, 5, 10, 15, 20, 25 and 30. Tell me, if you take the resistor value as 470 ohm, what is the current correspond to 0? 0 can never? 0, sir. 0. 0. Okay. 5 volt கொடுத்தா என்ன வரும்? What is the formula? I need to use it? I need to find I. V Which one is the unknown quantity? V by R.
I equal to V by R. V by R. So V, the resistance is the fixed one in all the equations. As per this question is concerned, 417 is a fixed one. Only you need to replace with the voltage and to tell. If you put initially 0, 0 divided by anything will be 0. Okay. What about 5 divided by 470? Make it fast. 1 by Yeah, 5 94. divided by 470. 1 by 94. 1 by 94. 94. Okay. How to convert into fraction? For Into that, what we need? For that, what we 0.94. need? 0.94, sir. How it will come? 1 divided by 94, 0.94 euro. 194, sir. 0.01 something, sir. Something. See, this is the purpose of the calculator. Okay. So whenever we will find fractions in your calculation, manually it is not possible. It will take much time to calculate. Okay. So what is the value voltage given? 5 divided by 470. What we are getting? 0. Is it visible to everyone? Is it visible to everyone? Yes, sir. 0.010 இப்படியே போயிட்டே இருக்கா 3 decimal places accuracy we have to write. That means 0.011. Okay, am I clear? So Yes, sir. this is the purpose. Sir. This is the purpose of your calculator. See, if you divide, if you take much time to divide this single equation, you can't find time to do a number of calculations in this subject. Okay. Then what is the second resistor value given? 1 kilo ohm means what? How you will write 1 kilo ohm? 1 kilo ohm. How you will write 1 10 kilo power ohm? 3. Sir, 10 power 3. ohms, sir. See. I equal to V by R 5 volt divided by 1 into 10 to the power 3. இது எப்படி மேனுவலா கால்குலேட் பண்ணலாம்? 10 to the power 3 is in denominator. இது மேல போனா என்ன ஆயிரும்? 10 power minus 3, sir. 10 to the power minus minus 3. Minus 3. அப்ப 5 into 10 to the power minus 3 is the first in the reading. Correcta? 5 into 10 to the power minus 3. What about the second reading? 10 divided by 1 into 10 to the power 3. அப்ப என்ன வரும்? 10 into 10 to the power minus 3, isn't it? So minus 2. minus 2 வராது, minus 3. கண்ணா எல்லாத்துக்கும் இது அது புரியுதா? 1 into போட்டா 10 power Yes, minus 2 sir. வரும், sir. 10 power minus 3, sir. 1 into 1 into, yes, tell me. sir, Okay, let 10 me க்கு take பதிலா one. 1 ன்னு போட்டா அப்படி சொல்றாங்க. Okay, see, let me do it step by step. I equal to V by R. கண்ணா எல்லாரும் new page date போட்டாச்சா? Plate wash பண்ணியாச்சா கிளாஸ்ல? What is today's date? Yes, sir. 4/12/20. Date போட்டு எழுதுங்க பார்க்கலாம். 4/12/20. I equal to V by R. So 5 divided by the value of the resistance 1 into 10 to the power 3. You only told. Okay. Then I can rewrite the same thing in the different form as 1000. Is it correct? I can follow either this notation or this notation. Okay, but since you entered into engineering college, you are going to study engineering studies. So these are all called engineering notations. See, 10 to the power 3 means what? 3 zeros I need to introduce. 10 to the power minus 3 means what? 10 to the power minus 3 என்னது? 1/1000. After the decimal, we have to introduce 3 1 zeros. divided by 1000 meaning இது நம்ம என்ன பண்ணணும்? After 1 க்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும்? 3 places we need to move. அப்படி மூவ் ஆனா எப்படி வரும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். This is 0. இது எப்படி எழுதுறது? 0.001, sir. 0.00001.
Now, why I am getting only 2 zeros? But here I am getting 3 zeros. But why I am getting 2 zeros here? We need to only 3 three. digitல move பண்ணும். அப்ப இன்னொரு ஜீரோ ஆட் பண்ணுமா? No, sir. I need to consider this The as a power of first the No, 10 sir. is place. -3, So sir. this is first. Okay. So this is first shift, then second, then third. Correct irka? Correct irka? So whenever you write fraction, in the 3 na 2 zeros தான் வரும். Because this is the, from here I need to calculate the decimal place. Okay. But whole number எழுதும்போது பவரும் number of zeros equal ஆ இருக்கும். So these are all you have already studied in your school days. Please recollect these things, because this kind of calculations only we are going to do it in your engineering studies. Okay, not simply 1/2, 1/3. It will come for in 5 digit and 6 digit also sometimes. Okay, please familiar with this. To simplify this thing, they have given this notation. Actually, if you write 10 to the power 0 means that is equal to 1. 10 to the power 1 means 10. 10 kana please listen, idu konjam initial class listen pannikko. Don't 10 to the power 2 அப்படினா 2 zeros, 10 to the power 3 அப்படினா 3 zeros. இது மாதிரி if you put any power, it is called as an technical notation. Okay, scientific notation. If you put any value power போட்டினா அதுக்கு பேரு scientific notation. But engineering notation அப்படின்னா 10 to the power 0 அப்புறம் we will put immediately 10 to the power 0, then immediately we will put 3, then immediately we will put 6, immediately we will put 9. 3 3s are increase ஆனா that is engineering notation. Clear புரியுதா? 3 அப்படின்னா என்னது? கிலோ. கரெக்டா? 6 அப்படின்னா 10 to the power 6 னா Mega. ஹலோ Macro. மெகா. Okay, 10 to the power 9 na Nano. Giga, sir. giga. Giga. Okay, what is the reverse of this one? Idoda, see, actually I need to write it over here, so I am writing here. Please observe. 10 to the power minus 3 means what? Cases. Micro. Milli. Then 10 to the power minus 6 means Micro. Micro, sir. Micro. Micro. 10 to the power minus 9 Nano. means Nano. Nano. Kana please unmute yourself. These notations only we will spell whenever you do the calculation. Most of the time we will limit up to 10 to the power 6. We won't go beyond 10 to the power 6. Similarly, here also we will limit up to 10 to the power minus 6. இது கொஞ்சம் practice பண்ணிக்கோ. கண்ணா இங்க பாரு, 1000 gram of potato is equal to how much kilogram? 1 kilogram, sir. 1 kilogram. 1 kilogram. 1 kilogram. இதெல்லாம் இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம்? This is smaller unit, this is bigger unit. Whenever we want to convert from smaller unit to bigger unit, we need to divide. If I put the same question in the reverse way, 1 kilogram of potato is equal to how much grams? 1000 grams, sir. 1000, isn't it? Sir. இதுல நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்? We multiplied. இது கொஞ்சம் கண்ணா please take down this page as a screenshot. கொஞ்சம் places vary ஆயிருக்கலாம், but take the screenshot and note down this concept. It is very essential. Lower quantity to higher ponana, you need to divide. High to low ponana, you need to multiply. This mantra you never forget. Is it clear to everyone? So this is the idea behind the engineering notations and engineering calculation. Monday, at least try to get some calculator in your home for division, multiplication. You need to perform.
Then consecutive days, we will perform the scientific functions. At the time, you must carry scientific calculator in your hand. Okay, is it okay? Shall we move to our discussion? Shall we move to our Okay, discussion? sir. Yes. Now I will ask you one question. Now I will ask you one question. 2 kilo ohm is equal to how much ohm? 2000. 2000, sir. 2000. 2 power 10 power 3. 2 into 10 power 3. 2 into 10 power 3 ohm. 10 power 3 ohm. Okay. Okay. 4700 ohm is equal to how much kilo ohm? 4.7, sir. 4.7 into 4.7. 4.7. How you arrived? 4.7. How you arrived this? The same mantra. Low to high means division. What is the 1000, sir. division 1000. factor? 1000. Kiloன்றனால I need to use 1000. 1000. 1000 means 2020 will get 10 power cancelled. minus 3, Then sir. 47 divided by 10 is equal to 4.7. 4.7. Then 4.7 Kilo. into 10 power 3, sir. yes, 4.7 into 10 to the power 3. Even you can write it 10 to the power 3. See, listen, 4.7 into 10 to the power 3 kilo ohm or 4.7 into 10 to the power 3 ohm. Kana konja ellarum mute pannu Ohm. paakala, konja Second one, sir. cooperate pannu. Second one. Ohm. Which one is correct? Second Which one one is ohm, sir. correct? Second one, sir. Why 10 to the why power this 3 ohm. why this is wrong? 10 power. Sir, kilo or 10 to the power This 3 1 to only one to mention, sir. actually this k we replaced here it by 10 to the power 3. But here we followed the both the things. So what it means? 10 to the power 3 into 10 to the power 3. It will become 10 to the power 6. Okay. We will end the discussion with this question. V is equal to 12 volt. Kana, please unmute. V is equal to 12 volt. R is equal to 2.2 kilo ohm. What is the current through the circuit? What is I? Else we'll do one thing. Simply we'll take as a 12. Calculator vandona in the sums kudukalam. 1. 1, sir. 1. 1, sir. 1. 144. Micro Shall, ohm, sir. shall I put 1? Shall I put 1 degree Celsius? 10 No, power sir. minus 3 degrees Celsius. No, sir. See, but degree Celsius in Rabar. See, if you are not writing any unit in your exam paper or somewhere, I will introduce the unit whatever I like. Even I will put as a Kelvin. Then I will mark wrong. For that, what you need to do? You should not give chance to me to write the unit. What you have to do? What you need to do? You need to write the Sir, ampere. unit. Ampere. Ampere. Sir, 1 into 10 power minus plus Ampere. 3 ampere. You tell me all the possible answers. Somebody is saying that 1 ampere. Okay. No, sir. 10 1, power minus 3 1 ampere. into 10 power 3 1 ampere, into sir. 10 to the power minus 3. Minus 3. Sir, 10 power into Ampere. 3, sir. Ampere. 1 into 10 to the 10 power power 3. 3. 3 ampere. Okay. Sir, Any other answer? 1 Any other milliampere. answer? 1 milliampere. 1 milliampere. Kana, please mute. Kana, milliampere, which one is correct? I am putting two notation. Which one is correct? First one, sir. First First one one, or sir. second First one? one. Why? First one, First sir. one is correct. First Then one, what sir. is the meaning of this one? Sir, Small m, sir. second one, mega. Mega. Macro, sir. Hey, macro alla, mega. Mega ampere. Mega. That means what? 10 to the Mega. power? 10 to the power? 10 power 6. 6. 6. So that is wrong. 6. Okay. Small m you need to keep. Okay. Shall I write like this? Shall I write like this? 1 into 10 to the power minus 3 milliampere. Shall I write like this? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. No, we have No, see sir. No, sir. I am writing all the possible answers. I will see in my answer sheet. Okay, so I gave 1 2 So 3 4 5 6. 0.001 ampere. Okay, Kana, please wait.
Thank you very much. Please wait. 1, 2, 3, 4, 5, 6. What are all the options correct? Tell me the options. 1, 3, 1 sir. and 3. Option number 1, 3. 1 and 3. 1 and Sir, 3. not sir. Adileng sir. Yeah, 1 no, sir. and No, 3. sir. No, sir. Second Then one. 2 and 3, sir. 2 and 3. Second 2 and one, 3, 4. sir. Second, Second, 4. 2. 2 and 4. 2 and 4, sir. 2 and 4, sir. Sir, 2 and 4, 2 and 4. 2 and 4. Then, Sir, 2, sir. then 2. any other 2 and 4. Both option? are correct. 2 alone. 2 alone. Okay. Then any Sir, other answer? another is 0.001 ampere. Two alone. பாரு நம்மால் இன்னொரு ஆன்சர் சொல்றாரு 0.001 ampere. 0.001 Ampere. 1 ampere. If you tell one option, I will add one more option. If you tell one option, I will add one more option. அவ்வளவுதான்டா. இது கிளாரிஃபை ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோ. Let me put the option numbers. Let me put option numbers in different color. இன்னைக்கு கிளாஸுக்கு தான் இந்த டைம் நம்ம எடுக்க போறோம். இதுக்கப்புறம் 1, 3, யாரும் 5, sir. மிஸ்டேக் பண்ணக்கூடாது. இது எல்லாரும் நோட் பண்ணி வைக்கணும். Wait a minute, sir. Let me put the options. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 4, 6. Now you can fire your options. 2, options 4, எல்லாம் fire பண்ணுங்க. 2, 2, 4, 4, 6. Wait a minute. Let me note down. Let me 2, 4, 6. 2, 4, 4, 6. 4, 6. 4, 6. 2, 4, 6. Any other answer? Okay. கேர்ள்ஸ் யாருமே இல்லையா? கேர்ள்ஸ் கொஞ்சம் நீங்க உங்களோட சான்ஸ் யூஸ் பண்ணி உங்களோட ஆன்சர் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். தப்பா இருந்தா பிரச்சனையே கிடையாது. ஓகேவா? இந்த கிளாஸ் எதுக்கு இன்ட்ரடக்ஷன் கிளாஸ்னா, நீ இனிமேல் இது மாதிரி தான் கால்குலேஷன் போட போற. டுடே ஒன்லி we are going to evaluate your analytical skill. So எந்த அளவுக்கு இருக்கியோ அந்த அளவுக்கு டெப்தா கொஞ்சம் சொல்லி கொடுப்போம். ஓகேவா? குயிக் 2, 4, 6. Any other combinations? அப்படியே நிறைய காம்பினேஷன் சொன்னீங்க. சொல்லுங்க. வாட் சார் again தப்பா ஒரு சொன்னா தப்பு இல்லை. Again I need to explain. Okay. இதை எரேஸ் பண்ணி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுமா? பார்த்தா புரியுதா? சார் இதுல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க சார். இதுலயே பண்ணட்டுமா? Unwanted thing we will erase it. Don't worry. I will erase unwanted things. See, விடுமா, புதுசாவே போட்டு காட்டிடுறேன் உங்களுக்கு. தெளிவாவே பார்த்துருக்கேன். See, ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாவே உனக்கு காட்டிடுறேன். ஆனால் எல்லாரும் இதை பார்த்துக்கோ தெளிவா. கலர் மாற்றும். கலர் வேர் இஸ் த கலர். ரெட் கலர். See, this is my resistor. Here I am going to apply 12 volt, 12 kilo ohm. I need to find I in the circuit. Okay. So what is the formula? I equal to V by R. What are all the known quantities? Voltage, V and R. V Substitute and the R. Voltage, no resistance. R. Okay. Yes. 10 to the power 3. Why I marked into 10 to the power 3? Since it is kilo ohm. Kilo ohm, sir. We marked into Kilo ohm. 10 to the power 3. Okay. 10 to the power 3. I can rewrite the same thing in the different way also. 12 divided by 12 followed by 3 zeros. Is it clear for everyone? In the step யாருக்குமே டவுட் வரக்கூடாது. Yes, sir. Is it clear? Yes sir. Then Yes, sir. Yes, sir. yes. Then I skipped the answer. I left you people to calculate and tell me the answer. What are all the possible answers we have seen in the slide was 0.001 ampere, 0.001 milliampere, then 1 into 10 to the power minus 3 ampere. நான் இது எல்லாத்தையும் நீங்க நோட்ல எழுதுங்க. எதெல்லாம் தப்போ அதெல்லாம் நம்ம ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிக்கலாம். நான் இங்க பேர்ல எழுது. You people also please write all the combinations. If you are familiar also please note down, because these kind of confusions and mistakes you people will allow. Dear students, please mute.
Please mute yourself. கண்ணா நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு பென்சில் எடுக்க போனீங்கன்னா இங்க சவுண்ட் வர ஆரம்பிச்சிடும். ஓகே, ப்ளீஸ் டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், in future you will observe all the noise in the recording. Please, this recording are wonderful source for you to refer during examination. That's all. Let me limit with this. Sir, 1 How many milliampere. possible combinations? Wait pannu. Let me give the options. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. This is 10 to the power minus 3 only. Now you fire your answers. So, sir, 1 and 3. Sir, 1 and 3 only, sir. 1, 3. 1, 3, 5. 1, 3. Hey, one by one. Sir, Please, 1 and 3, sir. 1 and 3. 1 and 3. Okay, next. 1, 3. Any other option? 5. Everyone, please make an attempt and clarify your. 3 only, sir. வேற யாருக்காவது ஏதாவது ஆப்ஷன் தெரியுதா? 1, 3 தவிர. 1, 3 alone, sir. 3, 1, 3. Okay. Any other answer? Can I please mute? Any other answer? Please. Hello, 2, dear sir. student, please mute your 2. Okay. 5. Okay. Any other answer? 1, 3 only, sir. That's all. Okay, there are 4 options given by you. Now we will calculate and find which one is 1 alone. Okay. Shall we calculate and find? See, dear students, please mute. See, this is 10 to the power 3. It is in denominator. If it bring it up, what will happen? 10 power minus 3, sir. Minus 2, sir. 4 minus 3, sir. Sorry, 1. 12 will cancel. So 1 into 10 to the power minus 10 to 3. the power Minus 3 ampere. Ampere. இந்த ஆப்ஷன் எங்க இருக்கு? Sir, இது எத்தனாவது ஆப்ஷன்? third one. 3. Third one. If you follow this method, if you follow 12 it will get cancelled. So then you will get 1 and 1000. 1 divided by 1000. Wait. 1 divided by 1000. So 1, I need to move 3 decimal places. So 1, 2, 3. So here 1 0, here 1 0, here 1 0. Therefore 0.001 ampere. இது எந்த ஆப்ஷன் பாருங்க? Sir, first option. First one, sir. First one. 1 and 3, sir. Okay, first one. அப்புறம் நம்ம இன்னொரு ஆப்ஷன் எழுதாமே விட்டு ஆன்சர்ல. என்ன ஆப்ஷன் எழுதாம விட்டோம்? 1 milliampere. 1 milliampere. 9th option is also correct. Please take the screenshot. If anyone having the doubt, please unmute yourself and clarify in this slide itself. Hereafter, we will start do plenty of sums like this. You should not get confused with these decimal places. And one more thing, Kana, please mute yourself. What? In your calculator, you will get n number of decimal places. Don't take all the digits. Always we need the accuracy of 3 decimal place. எவ்வளோ decimal place போதும்? 3 decimal place is sufficient. 3 decimal place is sufficient. Please take the screenshot of this one. We will move to the content. Quick. Is it anything new to you? No. It's a known concept. No, sir. But in between the gap, கண்ணா யாரோ ஒருத்தவங்க மியூட் பண்ணி கோஆபரேட் பண்ண மாட்டேன்றீங்க கண்ணா. ஜெயதேவன் சார் யாருன்னு பாருங்க சார். நம்ம மியூட் பண்ணிட்டாங்க. ஓகே கண்ணா
நான் ப்ளீஸ் கொஞ்சம் மியூட் பண்ணு, அப்பதான் எல்லாருக்கும் டிஸ்டர்ப் இல்லாம இருக்கும். What are the correct answers? This one, this one, this one. Okay. This is 139. normal notation. This is normal notation. These two are engineering notation. இந்த 10 to the power minus 3 போட்டாலோ இல்ல இந்த மில்லின்றது இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணா, this is called engineering notation. புரிஞ்சிருச்சா? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Shall we move to the next slide? Yes, sir. Yes. So see, VA characteristicsல நேத்து கிளாஸ்ல வந்து இந்த characteristics வரைஞ்சிட்டோம். Straight line we plot it, but ஒரு இடத்துல ஸ்டாப் பண்ணோம். We derived something. You may remember. Y is equal to m x plus c. Isn't it? So we calculated m. So this is x-axis. The quantity correspond to x-axis v. So therefore we replaced this x with v. Isn't it? Then Yes, sir. this is y-axis. The quantity correspond to y-axis is I. So we replaced y with I. For some time you leave this C. I will tell you in the lab class or some. Can the C வந்து சொல்லிட்டா உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்குமா இல்ல அது இப்ப டஃபா இருக்குன்னு ஃபீல் பண்றியா? குயிக்கா. Shall I tell what is this C? What is this C? இங்கேயே சொல்லிடலாமா? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes. அதான் அந்த கான்ஸ்டன்ட் எப்படி வந்துச்சு? This is your initial value. What is this? Initial value. What is the initial value present here? It is Zero. Isn't it? Zero. Therefore, in this particular line, C is equal to what? Zero. அப்ப அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணோம்? Y equal to mx plus mx ஓட ஸ்டாப் பண்ணிட்டோம். Because C ன்றது 0. But if my initial value is 1 ன்னு வச்சுக்கலாம், கிராஃப் எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும்? ஆரிஜின் எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும்? 1. X axisல கொஞ்சம் 0,1. இப்படி வரும். அப்ப C-ன்றது என்னது? This is your C. Is it clear? Yes, sir. Is it clear to everyone? Yes, sir. But in our equation, what is the value of C? In our equation, what is the value of C? 0. It is 0. 0. So simply we will skip 0. Simply we will skip C and we will calculate only slope. Quick, make it fast. Please cooperate to finish. These are all old content already discussed. So this is the equation. Now I need to calculate. So I equal to m into v. So my intention is to find m. So m is nothing but slope of the line. So m is equal to, if you bring v here, how you will rewrite this equation? How you will rewrite the equation? I by Rewrite the I by equation. V. m இங்க இருக்கும், இங்க என்ன ஆயிரும்? I by v ஆயிரும். இதை நம்ம ரிவர்ஸ்ல, இது நம்ம அப்படியே லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ரைட் ஹேண்ட் சைடு சேஞ்ச் பண்ணோம்னா m is equal to I by v. We know that r is equal to v by I. R is equal to v by I. Then what is I by v? 1 by R. I by v 1 by R. 1 by R. 1 r. Therefore, I can substitute this 1 by r here. So my slope is equal to 1 by r. See, m is equal to 1 by r. Is it clear? Yes, sir. Is it clear? Yes, sir. This m is also called as what? Can anyone tell me? 1 by r ன்றது எதோட relation? Sir, conductance. 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 Capital G. Okay. Then how I can calculate resistance from the slope value? R is equal to the reciprocal of the slope. What is the unit of this? Ohm. What is the unit of this slope? Mho. Clear?
more clear? Clear? Now, after plotting this graph, after plotting this graph, how to find the slope is the today's contest. Okay, after plotting the graph, how we are going to find the slope? For that, they given one equation. Always mathematically, slope is equal to del y divided by del x. You know what is y? Y means y-axis, x means x-axis. X-axis. What is del y? What is del y? What is del x? Small change in value. Small change in value. Small change in value. Okay. Del in the meaning? Small change in value. So what we are going to do here means, now we are going to find the del y and del x. From that we are going to find 1 by r. But I no need to carry del y and del x no longer. We can replace it with I. Because the known quantity there is V and I only. So change in del I, change in del V, we need to find. How to find that? Can I note panikko? This is same instruction for your laboratory class. Lab experiment mudichittu graph plot pandradhukku idudhaan procedure. I am going to give theory plus lab content. Konjam nalla note panni vechikanum. We won't find time to repeat this procedure. First, we need to plot the graph. What we need to do? We need to plot the graph. Okay. So after plotting the graph, what we need to do? Step number one. Mark any one value in the x-axis. This is step one. Everyone take this graph alone. If you want more clarity, we will take the blank slide and I will draw it. No issue. Take the graph sheet. This is the line what we have plotted. Okay. In the plot panadala unakku theriyum. And the coordinates use panni we plotted this graph. This is my V, this is my I. Kana idella note pannikanum. Lab ki you need to follow the same procedure. What is step 1? Can anyone unmute and tell what I told just now? What is step 1? What is step 1? Plot the point x-axis. X-axis. Step 1. Small change in value means small distance. Small change in value means what? Small distance. See, del V. This is V. The entire line is V. What is del V? The portion of V. I can take any portion. Okay, but நம்ம எங்க portion எடுக்க intention-ஓட இருக்கிறோம். This is the drawback of this erase option. Sorry, wait a minute. By the time you draw, by the time everyone note down this graph in your notebook, skip another procedures. Whenever we are teaching, we are spending some extra time. See, graph and all you can draw, but slope is different one. For that purpose only we are discussing this. Please utilize these inputs. So now our intention is to find the del V. So this is the first point. First point eduthacha. First point eduthaku appuram enna pannuna? Can I please observe? If you want to take second point also, mark it, no issue. In the step le mark pannikko. Ipo nama enna pannirkom? 2 points we have identified in the x-axis. Is it clear? Yes, sir. In the distance enna peru? What is the distance between these 2 points? What is the distance between these 2 points? Idha nama enna label pananum? Del V. Idu yarukku doubt illa? Okay. Now, this is step 1, this is step 2. Now step 3. Please observe. Step 3. Take or scale எடுத்துக்கணும். Scale எடுத்துட்டு இதுக்கு parallel-ஆ. இது என்ன axis? Y axis-க்கு parallel-ஆ you need to draw one dotted line. இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு?
Now what happened? Now what happened? This parallel line. Slope. அந்த அந்த நம்ம கேரக்டரிஸ்டிக்கோட டச் ஆயிடுச்சு, isn't it? Isn't it? So I need to draw one parallel line along with the y-axis. Wherever it touches my graph, mark that point. இது எத்தனாவது பாயிண்ட்? இது எத்தனாவது ஸ்டெப்? இது எத்தனாவது ஸ்டெப்? எத்தனாவது ஸ்டெப்? So drawing parallel line is the third step. The 3. Drawing parallel line is the third step. Marking this dot is the fourth step. Is it clear to everyone? Step by step procedure. Step by step procedure. Yes, sir. Is it clear? Yes. Yes. Now again, draw another parallel line. Draw another parallel line from the second dot. இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு? again touch ஆயிடுச்சா? again touch ஆயிடுச்சா? Mark that point. இதோட நம்பர் என்னது? ஸ்டெப் என்னது? 5. இதோட ஸ்டெப் என்னது? 6. Can anyone tell what we have did so far? Can anyone tell what we have did so far? Quick, can anyone tell? First, we plotted the graph, sir. Very good. Then Then we marked the points. Okay. Then And we drawn the lines, sir, across the graph. Okay. Then we. So we achieved this character. Yes, sir. Yes, sir. So up to this one. Then continue. So then we take the del v, sir. Del v point. Any 2 points on the graph. We need to take del v. How to take del v? Any 2 consecutive points, sir. The del v is the difference between any 2 consecutive points. Point in which axis? On x-axis, sir. X-axis. So del v is also called as del x. Can I unmute பண்ணுங்க? Del v is also called as del x. Continue, Kanna. Then we have then to draw a parallel line across the graph, sir. We have to extend it to the. Across the graph from which point? From which point? From the del v y-axis points. Marked point. Yes, sir. Y-axis. Yes, del v points. Very good. Then we have to draw another parallel line from this second point also, sir. Another second. Okay. Where we need to stop our parallel line? Till the On the across slope, sir. when it touches the slope. Yes, sir. Till the characteristics graph. Once it touches, we need to stop. Yes, sir. Now, can anyone tell how we can get del E y correspond to this? Yarkada idea irka how to get del y? Anyone have the idea? The same thing, sir, but across the y-axis, sir. From the point, from the point marked in the line, this take Which parallel line? line. Yes, sir. This line? This Parallel to x-axis, sir. Okay. Parallel Very good. Parallel to x-axis. Parallel to x-axis. Shall I stop here? Yes, sir. Shall I stop here? Then mark. No, then sir. mark We have the to point. mark Mark the point. another point also. Okay. We have to mark, sir. Wait. This is step Yes, sir. number. This is step number 7. Sir, marking it. This is step number 8. 8. Okay. Yes, sir. This is step number 8. Can I யார் இது வரைக்கும் ஆன்சர் பண்ணாதவங்க யாராவது அட்டெம்ப்ட் பண்ணுங்க. அடுத்த பாயிண்ட் எப்படி கிராஃப்ல பிளாட் பண்றதுன்னு? அடுத்த கிராஃப் எங்க இருந்து பிளாட் பண்ணனும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஆனா இது வரைக்கும் அட்டெம்ப்ட் பண்ணாதவங்க ட்ரை பண்ணுங்க. அப்பதான் எல்லாருக்கும் ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன் வந்துரும். See, again del lineன்றதுக்கு the point 6ல இருந்து போணும் சார். 0.6 very good. இந்த 0.6 டாட்ல இருந்து I need to plot one. அது பாயிண்ட் நம்பர் 9. X axis parallel. So இது வந்து என்னது 0.9. The last step marking the dot is the 0.10. Is it clear? Step by step procedure. Is it clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Is it clear? Take the screenshot. கொஞ்சம் புரியாம இருக்கலாம் இந்த ஆல்பபெட் இந்த ரோம் லெட்டர்லாம். அது வேணா நியூமரிக்கல் நம்பரா சேஞ்ச் பண்ணி கூட எழுதிக்கோ. ஓகே.
இந்த ப்ரொசீஜர் யாரும் மறக்கக்கூடாது. லேபுக்கு இதே ப்ரொசீஜர் தான். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா டெல் வி ஃபைன் பண்ணியாச்சு. இந்த டிஸ்டன்ஸ்க்கு என்ன பேரு? வாட் இஸ் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தீஸ் டூ? இது என்ன லேபிள் பண்ணுவோம்? Del I, sir. இது என்ன லேபிள் பண்ணுவோம்? del I. ஐ. குட். ஆர் Del I. Del Y. Del Y. that's all. Del Y. Now you tell me how to calculate the slope. M is equal to what? M is equal to what? Del I by del V. Del I by del X or del I by del V. Del I by del V. Del I by Del V. Del V. V. Calculate பண்ணிடலாமா? Calculate Yes, sir. பண்ணிடலாமா? Yes, sir. From that we will calculate R. How you will calculate R? 1 by M. Please make a note of all the things in your notebook. இதோட யூனிட்டுக்கு வந்து மோன் எழுதலாம், மோன் எழுதலாம், Ohm inverse. மோன் எழுதலாம், ஆர் ஓம் இன்வர்ஸ் போடலாம், ஆர் கேபிட்டல் லெட்டர் எஸ் சீமன்ஸ், கேபிட்டல் லெட்டர் எஸ் சீமன்ஸ். இதுக்கு என்ன எழுதலாம்? ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் ஓம். கண்டக்டன்ஸ்க்கு யூ ஹேவ் மல்டிபிள் நோட்டேஷன்ஸ். ஏதோ ஒன்று ஃபாலோ பண்ணி எழுத ஆரம்பிச்சுக்கோ. Don't confuse with all the things. Is it clear to everyone? Is it clear to everyone? Yes, sir. Shall we move? We have to move, okay? Because if we see, yes. Now I will give some numerical value. See, I am going to mark the points. I am going to mark the points step by step. You need to calculate the resistor value. Please take your calculation portion, note down the values, find the del V and del I from the graph where I am pointing. Please tell me the slope value, anyone? Before that, what is del V and del I? Tell. What is del V? Del V equal to 5, sir. 5, sir. How you got 5? 20 minus How you 15, got sir. 5? 20 minus 15. 20? Minus 15. So see every Minus see, 15, sir. yes, everyone please observe. See, the distance means how to find this distance? I need to subtract the higher magnitude value from lower magnitude in the same x-axis. So how we can write this means del, okay, I may not get confused. dx2 minus d, let me put it in x1 minus x2. Okay, if you introduce multiple terms you will get confused. Okay, in the axis then x-axis. So x-axis இது x2, இந்த பாயிண்ட் வந்து x2 ன்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? this is x2, this is x1. So if you subtract x2 minus x1, அப்ப x2 என்ன பாயிண்ட் வேல்யூ? 20. So 20 minus 15, sir. minus 15 equal to what? Equal to 5. 5, sir. இதோட யூனிட் என்னது? 5 volt. 5 volt. Okay, then இங்க என்ன பண்ணணும்? y2 minus y1. y2 minus y1. What is y2? y2 என்னது? நல்லா பாருங்க. Sir, 2. Direct 2, sir. 2ல வந்து டச் ஆகுது. 2, sir. 2 minus 1, sir. 2 minus 1.5, sir. 1.5. 1.5 is equal to 0.55 ampere. Ampere. What is slope? What is slope? 0.1, sir. M is equal to del I divided by del V. Del I Del V, divided sir. by del V. That is equal to 0.5. 0.5 divided by 5.
Kana, please observe one major difference. See, please observe one major difference. Whenever I am giving the solution, at the time only I am representing the unit. Isn't it? Isn't it? Whenever I am doing calculation, I won't take the unit. I won't take the unit. Observe பண்ண முடியுதா? Whenever you are giving the solution, at the time only you need to follow the unit. Okay. Whenever you are doing the calculation, what you have to do? You take only the numerical value. You have to take only numerical value. Please observe the table. In the tabular column, we have only numerical value. But this is label. This is label of the quantity. The label of the quantity alone consists of the symbol of the unit. Is it clear to everyone? That means whenever you are writing the reading, don't put units in all the things. Okay? You should not put it like this. Okay, if you mentioned once in the label, you never write the units in the table. Okay, I will tell you the reason why we need to skip that one. Okay, we'll finish a few more C program class. At the time I will tell. Okay, then come. Now the slope is this much. What is the slope? Can you tell me the value? What is this? 0.1. 0.5 divided by 5. 0.1 more. 0.1 more. 0.1. Pathia, result சொல்லும்போது immediately I need to spell my unit also. Okay, then now I need to find R. What is R? What is R? 1 by m. 1 by m. What is R? 1 by m. 1 by m. Okay, 1 divided by 0.1 is equal to how much? 10 ohm. ஒரே நிமிஷம் please wait. கண்ணா யாரு ஒன்னு சொன்னீங்க? அவசரப்படக்கூடாது. புரியுதா? நம்ம பாரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் கண்டக்ட் பண்ணி ரீடிங்ஸ் எடுத்து கிராஃப் பிளாட் பண்ணி இவ்வளோ ஸ்டேஜ் கால்குலேட் பண்ணி லாஸ்ட்ல இங்க 1 ஓம் எழுதுனா தப்புன்னு போட்டு முட்டை மார்க் வரும். நம்ம இந்த மார்க்குக்காக இந்த வேல்யூ கொண்டு போய் நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல போட்டா என்ன ஆயிரும்? நம்ம போர்டு என்ன ஆயிரும்? டேமேஜ் ஆயிரும். யூ டேக் இட் இன் தட் வே. ஓகே, நம்ம ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில ஒர்க் பண்றோம். we spend this much time to do the calculation. at last 1 ஓம்ன்ற ஆன்சரை எடுத்துட்டு போய் நம்ம உன்னோட கண்ணா நீங்க ஆன்சர் சொன்னீங்களே, நீங்க என்ன மொபைல் ஃபோன் வச்சிருக்கீங்க? என்ன மொபைல் ஃபோன் வச்சிருக்கீங்க? கண்ணா தப்பு இல்லடா, யார் ஆன்சர் சொன்னியோ நம்ம கரெக்ட் பண்ணிக்க தான். நான் இது ஓகே, யாரோ ஒருத்தவங்க இந்த ஆன்சர் சொன்னீங்கன்னு வச்சுக்கலாம். இந்த மொபைல் ஃபோன்ல உன்னோட டச் ஸ்கிரீன்ல ஒரு ரெசிஸ்டர் வேல்யூக்கு தான் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த இடத்துல போய் 1 ஓம் போட்டு டிஸ்பிளேவை ஆன் பண்ணால் டிஸ்பிளே என்ன ஆகும்? என்ன ஆகும்? ஸ்வாகா. ஓகேவா? டிஸ்பிளே ஸ்வாகா. ஓகே, ஸோ அதனால ஆன்சர் வரும்போது கொண்டு வரும்போது வெயிட் பண்ணணும். we need to check once again before delivering the answer. அதுக்குன்னு இந்த ஒரு சம்ம எக்ஸாம் எழுதிட்டு 3 hours மேல இருந்து கீழே வரைக்கும் செக் பண்ணிட்டு ஆன்சர் கரெக்ட்னு கொடுத்துட்டு வந்தனாலும் it will give you trouble. Okay, so 1 ஓம் தப்பு. then என்ன எத்தனை ஓம் போடுறீங்க? 10 ohm sir. 1 divided 10 ohm. சார் கரெக்டா சார்? கரெக்டா சார்? Yes sir. கரெக்டா? Yes sir. We did the experiment for 10 ohm. கொஞ்சம் plot பண்ணோம், அதே வேல்யூ வந்திருக்குது. ஓகேவா? பட் if you are in a real practical lab, we won't tell the values. We will give the values. We will give the resistor value. Even you can't see the color coding. We will enclose everything. Then we will give only 2 terminal. You will do the experiment. At the end, you will give the answer. நம்ம salt analysis 12th standardல பண்ணோமா, நாம இருக்கா? salt analysis. Yes sir. salt analysis என்ன saltனு கொடுத்த டீச்சருக்கு தெரியுமா? Yes sir. டீச்சருக்கு தெரியும் என்ன salt. The same way we know which resistor we gave to the particular batch. அந்த பேட்ச்க்கு என்ன ரெசிஸ்டர் கொடுத்தோம்னு தெரியும். நீ கால்குலேட் பண்ணி ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ கொடுத்தீங்கன்னா we will check with our recordings. செக் பண்ணிட்டு ஓகே நீ கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிக்கன்னு பண்ணிடுவோம். ஓகேவா? ப்ளீஸ் டேக் தி ஸ்கிரீன்
screenshot. Many unwanted things are present over here. Let me erase. Let me erase. That's all. Kana lab ide resistor values we will post it in the Google Classroom. Next class வரும்போது கண்டென்ட்டும் ப்ரொவைட் பண்ணிடுவோம். நீ ரெக்கார்டு கண்டென்ட் எழுத வேண்டாம். கிராஃப் ஷீட்டு டேபிளேஷன் சர்க்யூட் டயக்ராம் இது மூணு மட்டும் அப்சர்வேஷன்ல முடிச்சிட்டு வரணும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் லேப் இன்னைக்கு டியூஸ்டே வரும்போது Ohms Law experiment வரணும். ஓகேவா? Do you have any doubt in that? You stop me here, else we will move. Absentees ஆயிருந்தாங்கன்னா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது இருந்து உனக்கு தெரிஞ்சிருந்தா கேட்டா கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்க. Shall we move? Yes. Sir. I think now you are clear what is law, what is conductance, isn't it? இந்த ஈக்குவேஷன் அன்னைக்கு பார்த்தப்ப பயமா இருந்திருக்கும். இப்ப பார்த்தா ஈஸியா இருக்கு. Correct? That's all. Now one more thing, with this we will finish this characteristics. Comparison லைஃப்ல வந்து நமக்கு பிடிக்காத பாயிண்டே கம்பேரிசன் தான். கரெக்டாடா? அவன் படிக்கிறான், இவன் படிக்கிறான், அவன் படிக்கிறான். வீட்டுல பேரண்ட்ஸ் ஆமா சார் அதெல்லாம் you don't take it as a comparison. Exactly sir. But then you do your unique character and give some output, then they won't ask. Okay sir, I have this character, let me do this, I will finish the task eventually, give some result to him, thereafter father won't ask. Okay, always parents have some fear. Even in this COVID pandemic situation, very people lost their job, very people unable to run their family. So again parents oda strict வந்து இப்ப வீட்ல அதிகமா இருக்கும் ஆப்வியஸா. ஏன்னா அதே ஃபியர் உன் மேல வரும். நீ யூ மஸ்ட் ஹேவ் மல்டி ஸ்கில்ஸ். ஒரு ஜாப் லூஸ் பண்ணா ஒரு ஜாப் உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். அது மாதிரி எல்லாம் இன்னும் கேர் எடுத்து இன்னும் ஸ்டிக் பண்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. அதை வந்து நம்ம உதாசீனப்படுத்தாம ஷோ சம் ரிசல்ட் டு தேம். நீ ஒண்ணும் இல்ல, டூ டிங்கர் கார்ட் சிமுலேஷன், ஷோ டு யுவர் ஃபாதர், தேர் ஆஃப்டர் ஹி won't ask anything, he will believe that you are going to learn something. Every week lab experiment, show to your father, then you tell me whether your father following the same thing or your father assist you to do some other thing. See, do simulation and ask fund for your project. So I want to do the project from home, I need this component. Within a day you will get the component. You no need to request your father, you need to only inform to your father. Can anyone catch my point, what I am saying? நான் சொல்றது எல்லாத்துக்கும் புரியுதா? பேரண்ட்ஸுக்கு சில அவுட்புட்ஸை காட்டினாதான் அவங்களால பிலீவ் பண்ண முடியும். See, I told you the breadboard cost is 100 rupees, then multimeter cost is 200 rupees. These are some essential components you need to buy and learn. Then only, see, our big aim is, we will take theory, we will take lab, but we won't stop here. We will make you to do number of tasks. The task may be small thing, then little big task your project. So in this way only you are going to finish this course. Not only this course, all the engineering course you will be asked to do all these things. Then only you will understand the concept, then you can implement it. Okay, so for that you need some essential things. You depends on your parents வந்து ஏதோ வேற எதுக்கோ மணி கேட்டு வேஸ்ட் பண்ண நினைக்கக்கூடாது. Okay, leave that one. And now what I did means, here see comparison. இந்த எக்ஸசைஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் சொல்லு, கம்பேர் பண்றது நல்லதா தப்பான்னு சொல்லு. See, I did experiment with only 10 ohm. So the 10 ohm experiment பண்ணும்போது I know only this characteristics linear. It is straight line. Only this point I can infer from this resistor, this particular characteristics. Or else, if I did with only 1 ohm resistance, என்ன இன்ஃபர் பண்ண முடியும்? இந்த ஒரு கிராஃப் மட்டும் தான் எனக்கு கண்ணுக்கு தெரியும், இந்த கிராஃப் எனக்கு தெரியாது. ஸோ என்னோட ரெசிஸ்டன்ஸோட ப்ராப்பர்ட்டியை இன்னும் ஃபர்தரா நான் அனலைஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா, I have to do the same experiment with this different value. So what we are going to do here now, I am going to replace it 1 ohm. Then I am going to vary this voltage from 0 to 30 step by step. What are all the steps? 0 to first 0 reading, then 5, then 10, then 15, 25 and 30. Then tabulate all the readings. In the voltage நீங்க எப்படி vary பண்ணுவீங்க? How you will vary this voltage? Practically எப்படி vary பண்ணுவோம்? Practically how we will vary this voltage step by step? Voltage source.
வோல்டேஜ் சோர்ஸ்ல என்ன நாப் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவீங்க? கரண்ட் நாபா வோல்டேஜ்? வோல்டேஜ் நாப் சார். வோல்டேஜ் நாப். வோல்டேஜ் நாப். Adjust பண்ணா what will happen? My voltage will Voltage will increase gradually. change. Even I can decrease it gradually. Okay. See, then I need to plot two graphs in the same graph sheet. ரெண்டு graph plot பண்ணணும். என்னென்ன graph plot பண்ணணும்? I need to plot it for 10 ohm as well as 1 ohm. Then I need to compare the slope of the waveform. Kanna, please mute. Please mute. Find the number and tell to your 328, friend because sir. I can't see the name. 328. Tell me the name, Kanna. Sir, Tell me the name. Mohammed Abu Hassan. Mohammed. Muhammad, please mute your mic. Please mute your mic. Please mute your mic. Muhammad. Yes. Yes. See, these are all Muted, sir. two graphs available. இந்த ரெண்டு கிராஃப் பார்த்தா உனக்கு என்ன டிஃபரண்ட் தெரியுது? எதோட ஸ்லோப் அதிகமா இருக்கு, எதோட ஸ்லோப் கம்மியா இருக்கு? R1 சார். சரி, நீ R1 R1 R2 கொடுக்கலையே. லெட் மீ லேபிள். இதான ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ், இது செகண்ட் எக்ஸசைஸ் வெச்சுக்கலாம். R2 எதோட ஸ்லோப் அதிகமா இருக்கு? R2. R2 ஸ்லோப். See, ரொம்ப சிம்பிள் கண்டா. See, இது நம்ம ஸ்ட்ரீட்ல R1 சார். வெயிட் பண்ணுங்க, நம்ம ஸ்ட்ரீட்ல இப்படி போறோம். இது ஸ்லோப் எப்படி இருக்கு? ஜீரோவா ஹையா இருக்கா? Zero. This is Zero. இப்படி ஒரு ரேம்ப் வச்சிருக்காங்க. ஒரு லைட்டா ஒரு ரேம்ப் வச்சிருக்காங்க. பைக்ல ஸ்லோப் கம்மியா இருக்குன்னு கொஞ்சம் ஸ்லோவா ஏறிடலாம். கரெக்டா? இப்போ ஒரு ஸ்லோப் இப்படி வச்சிருக்காங்க. எந்த கியர்ல வண்டி போகும்? First gear. Fourth gearல போகுமா? Why you are reducing the gear? Second gear. You want to reduce the speed and you have to increase the torque of the machine, your engine, to travel in this higher slope. Okay, I will do one thing. Let me put slope like this. இப்போ என் வண்டி எந்த கீர்லடா போகும்? போகாதுங்க சார். Second gear, sir. சார். I need to switch off my bike. I need to switch off the bike because this is some wall present here. இப்போ புரிஞ்சிருச்சா ஸ்லோப் எப்படின்னு? ஸ்லோப்னா மீனிங் புரிஞ்சிருச்சா? இது நம்ம யூஸ்வலா பிராக்டிஸ்ல சொல்லுவோம். எங்கேயா டைவ் அடிச்சுட்டு வந்துட்டு அப்பாட்ட ஸ்லோப் அதிகமா இருந்து விழுந்துட்டோம்பா அப்படின்னு. பட் இங்க கிராஃப் வரைஞ்சு ஸ்லோப் கேட்கும்போது ஸ்லோப்னா ஓகே, இதுக்கு PhD முடிச்சு ஒரு 7 வருஷம் முடிச்சாதான் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி யோசிக்கிறது. புரியுதா? இதுக்கப்புறம் இந்த நோட்டேஷன்ஸ் எல்லாம் அப்பப்போ கூகுள்ல ப்ரௌஸ் பண்ணி படிச்சுக்கணும். சரியா? ஓகே. இப்போ ஸ்லோப் இதைத்தான் இங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. நோட் பண்ணிக்கோ லாஸ்ட் பாயிண்ட். Lesser the resistance value, greater the slope. Is it correct? Is it correct or wrong? Yes, sir. Correct, sir. Yes, How? sir. How? Yes, sir. How? Resistance 1 ohm. What is the value of R2? ஸ்லோப் அதிகமா இருக்கு. 1 sir. ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமா இருக்கும்போது ஸ்லோப் கம்மியா இருக்குது. ஸ்லோப் கம்மியா இருக்கு. You do one thing. You do one thing. Take these two values, plot the graph and calculate. ரெண்டுக்கும் ஸ்லோப் கண்டுபிடிச்சு நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் எனக்கு சொல்லு. இது வந்து தியரி ஹோம்வொர்க். லேப் ஹோம்வொர்க்குக்கு we will give you two different values. இதே மாதிரி தான் கொடுப்போம். 470 ohm, 1 kilo ohm. If you are giving this kind of values now, you need to take it as R1 first value வச்சுக்கணும், R2 second value வச்சுட்டு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணணும். ஓகே, தென் எப்பவுமே ஒரு லோ வேல்யூ இருக்கும், ஹை வேல்யூ இருக்கும். அது உங்களோட கூகுள் கிளாஸ் ரூம்ல கிளியரா கொடுத்துருப்போம். யாருக்கு என்ன ரெசிஸ்டர் வேல்யூ, அந்த ரெசிஸ்டர் வேல்யூ யூஸ் பண்ணி தான் வரையணும். Okay, sir. Okay, am I clear, sir? Then limitation of Ohm's law. Ohm's law is not applicable to non-linear circuits. Now, are you studied any non-linear component in your 12th standard? Non-linear components. No sir. Okay. Can I எல்லாரும் think பண்ணி சொல்லணும். We will hold. Non-linear non-linear எப்படி இருக்கும்? ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கு. parallel. ஸ்ட்ரைட்டா இருக்காது. Okay, very good. See, linear அப்படின்னா
y equal to mx plus c ஈக்குவேஷன் அது கிடைக்கும். லைன் எப்படி இருக்கும்? ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஈக்குவேஷனை ஃபாலோ பண்ணி வரும். isn't it? ஓகே, இதை கொஞ்சம் ஹோல்டு பண்ணலாம். ரெண்டாவது பாயிண்ட் படிங்க. Ohms law is not applicable when temperature varies. Ohms law statement ஒரு தடவை ரிகலெக்ட் பண்ணி பாருங்க. at constant steady state of temperature. temperature vary ஆனா Ohms law obey ஆகுமா? No sir. no sir No, that is the second limitation. நம்ம Ohms law ஓட second limitation நோட் பண்ணிக்கோ. Ohms law is not applicable when temperature varies. You need to maintain steady state temperature. Okay, then kana in the point வந்து I will explain you some other example also. இது கொஞ்சம் ரிமெம்பர் வச்சுக்கோ மனசுல. ஓகே, இப்பவே ரிவீல் பண்ணிடலாம். இது எதுக்கு நம்ம லேப்ல இப்படி ஒரு காம்பனன்ட் யூஸ் பண்ணி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணோம். இதுக்குள்ள ஒரு ஃபிலமெண்ட் இருந்தது. இதுக்கு வந்து 12 வோல்ட் சப்ளை கொடுத்தோம். see உங்க லேம்ப் வந்து ஒரு பியூர் ரெசிஸ்டிவ் எலிமெண்ட் தான். ஓகேவா? லேம்ப் வந்து பியூர் ரெசிஸ்டிவ் எலிமெண்ட். பட் இதுக்கு நீ வோல்டேஜ் ஃபிக்ஸ்டா கொடுத்தா டெம்பரேச்சர் எப்படி இருக்கும்? ஃபிக்ஸ்டா இருக்கும் சார். ஃபிக்ஸ்டா இருக்கும். வெரி குட். இப்போ நான் 12 வோல்ட் கொடுத்தா இது ஒரே டெம்பரேச்சர்ல மெயின்டைன் ஆகும். இப்போ நீ இதுக்கு வோல்டேஜ் வேரி பண்ணா டெம்பரேச்சர் என்ன ஆகும்? ரைஸ் ஆகும் சார். வேரி ஆகும். கரெக்டா? அதே மாதிரி இந்த லேம்ப் ஃபர்ஸ்ட் போடும்போது அதே டெம்பரேச்சர் வந்துருமா? வராது. கொஞ்சம் பிரைட்னஸ் அதிகமானதுக்கு அப்புறம் தான் டெம்பரேச்சர் அதிகமாகும். ஓகேவா? சோ இந்த லேம்ப்ல இந்த ஃபிலமெண்ட்ல நம்ம எப்ப வந்து ஓம்ஸ் லா அப்ளிகபிள் பண்ணனும்? லேம்ப் ஆன் பண்ணி ரேட்டட் வோல்டேஜ் கொடுத்துட்டு ஸ்டெடி ஸ்டேட் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அதோட ஆம்ப்ஸே நம்ம எடுக்கணும். அப்பதான் ஓம்ஸ் லா அப்ளை பண்ண முடியும். ஓகேவா? ஓகே சார். clear? Yes sir. The lamp வந்து equal to pure resistor. காரணம் இன்னைக்கு கிளாஸ்ல ஒரு பெரிய டிராயிங் கிளாஸ் சொல்லி கொடுத்து அனுப்புவேன். அது எல்லாரும் பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு அடுத்த வாரம் வரணும். சரியா? தென் இன்னும் 2 minutesல முடிச்சிடலாம். ஓகே, நான் லீனியர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் படிச்சிருக்கியா இல்லையா? நான் வரைஞ்சதுக்கு அப்புறம் படிச்சேன்னு சொல்லக்கூடாது. படிச்சிருக்கியா? படிச்சிருக்கேன் சார். அத எங்க படிச்சிருக்க? Before that, let me put that same question. So let me put the question in the different way. Have you studied the limitation of Ohm's law in your school days? Yes sir. அதுல அந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுல ஒரு படம் கொடுத்திருப்பாங்க, ஒரு கிராஃப் போட்டிருப்பாங்க. அந்த கிராஃப் யாருக்கா ஞாபகம் இருக்கா? ஞாபகம் இல்ல சார். ஆனா கொஞ்சம் ஞாபகம் இருக்கு சார். ஸ்ட்ரைட் லைன் ஒன்னு நான் ட்ரிகர் பண்ணிட்டே இருக்கேன். யாரோ ஒருத்தவங்க சொல்லணும். இப்படி ஒரு கிராஃப் இருக்கும். எஸ் சார். இது வந்து அப்ளிகபிள். அதுக்கு அடுத்து ஒரு கிராஃப் இருக்கும். மை டியர் ஸ்டூடெண்ட், திங்க் செமிகண்டக்டர் and வளைஞ்சு இருக்கும் சார். Please observe my hint. Hint கவனி. செமிகண்டக்டர். ஐயோ, ஒரு செகண்ட் லிசன் பண்ணுங்க. செமிகண்டக்டர் கம்பேர் பண்ணி சொல்லணும். கம்பேர் செமிகண்டக்டர் டிவைஸ். நம்ம ஏதோ ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் படிச்சிருக்கோம் இனிஷியலா ஸ்கூல் டேஸ்ல. செமிகண்டக்டர் படிச்ச உடனேயே ரெண்டு லெட்டர் படிச்சோம். பின்னு ஒன்று படிச்சோம், என்னு ஒன்று படிச்சோம். அப்புறம் ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணி வச்சு அதுக்கு ஒரு பேர் கொடுத்தோம். அப்புறம் அதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் படிச்சோம். பிஎன் ஜங்ஷன் டயோடோட இப்படி ஒரு கிராஃப் படிச்சோம். எல்லாமே படிச்சிருக்கோம். எல்லாம் நம்ம பிரெயின்ல தான் இருக்கு. இப்ப சொல்லுவான் பாரு. ஆமா சார் பாத்துருக்கோமா சார்? எஸ் சார். இந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்ன சார் பேரு? நான் லீனியர் சார். இப்படி ஒண்ணு இருக்கும். இது புக்ல இருக்கா இல்லையான்னு தெரியல. இருக்கு சார். என்ன பயாஸ்? ஃபார்வர்ட் பயாஸ். ரெக்கார்ட்லயே இருக்கு சார். ஃபார்வர்ட் பயாஸ். ஃபார்வர்ட் பயாஸ். இது அடுத்த செமஸ்டர் நம்ம படிப்போம். வெயிட் பண்ணுங்க. ஜெயதேவன் சார் தான் வருவாரு. அப்ப நீ போய் தெரியலன்னு தான் சொல்லுவேன். இது என்ன பயாஸ்? ரிவர்ஸ் பயாஸ்.
reverse Reverse bias. Reverse இந்த bias. ரெண்டு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் லீனியரா நான் லீனியரா? Non-linear. Non-linear, sir. So, அப்ப வந்து ஓம்ஸ் லா வந்து இதுல வந்து சில கான்ட்ரவர்சி எல்லாம் இருக்கு. இந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஒரு பர்டிகுலர் மூமெண்ட்ல லீனியரா ஆக்ட் ஆகும். லீனியரா இருக்கும். இந்த அதெல்லாம் நம்ம இப்ப ஸ்கிப் பண்ணிடலாம். ஓவராலா அந்த லைன் நமக்கு லீனியர் கிடையாது. ஓகேவா? சோ இந்த பாயிண்ட்ல நீ மைண்ட்ல என்ன எடுத்துக்கணும்னா, நான் லீனியர் எலமெண்ட்ஸ்க்கு நாட் அப்ளிகபிள்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் இஸ் யுவர் டயோட். ஓகே, ஸ்ட்ரைட்டா அப்ளை பண்ண முடியாது. ஓகேவா? we will write two equations. அப்ப இந்த ஈக்குவேஷன் ஆட் பண்ணி ஜெயதேவன் சார் நெக்ஸ்ட் செமஸ்டர் சொல்லி கொடுப்பாரு. ஓகேவா? நோட் டவுன். லிமிடேஷன்ஸ் கிளியர் ஆயிடுச்சா சார்? லிமிடேஷன்ஸ் கிளியர் ஆயிடுச்சா? Yes, sir. தட்ஸ் ஆல். இந்த ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சால்வ் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். டேக் டவுன் அண்ட் சால்வ். அப்படியே parallel சம்ம நோட் பண்ணிக்கணும். சம் நான் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் பதில் சம்னு சொல்லுவேன். சரியா? பட் ஐ won't spell this word because this will make me to get trouble. நீ ப்ராப்ளம் எடுத்துக்குவே, அது எனக்கு ட்ரபிளா போய் முடியும், ரிசல்ட் எங்கேயோ போய் நிற்கும். சரியா? ஸோ we won't spell problem. சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணும் சார்? மந்த்ரா. வாட் இஸ் அவர் மந்த்ரா? ஃபர்ஸ்ட் Read. Then synonym. Then Correlate. Please do it. Find the current I. For the given circuit. ஆட் பண்ணிக்கலாம். இன்னும் கொஞ்சம் சென்டென்ஸ் ஈஸியா இருக்கும். Where is the circuit available? இங்க இருக்கு. அப்ப இது கொஸ்டின்லயே கொடுத்திருக்காங்கன்னு அர்த்தம். கொஸ்டின்லயே அது கொடுத்திருக்காங்கன்னு அர்த்தம். If it is not given, they will give some other parameter also in this statement. Okay. இப்போ இது என்ன கொடுத்திருக்காங்க? This is 5 volt cell. This is 5 ohm resistor. Circuit close ஆயிருக்கா? Yes, sir. Close ஆயிருக்கு. Close. இது வழியா ஃப்ளோ ஆகுற கரண்ட் இந்த இப்படி வயர் வழியா இப்படி ஃப்ளோ ஆகும். இதை இப்படி ஐ நம்ம மார்க் பண்ணுவோம். This is one notation. Or else along this path, இந்த current pathல somewhere we will put this arrow I மார்க் பண்ணுவோம். This is second notation. So this is first notation. This is second notation. Or else third notation simply இப்படி பாரு, இந்த டைரக்ஷன்ல இப்படி மார்க் பண்ணிட்டு இங்க I மார்க் பண்ணிடுவாங்க. இது மாதிரி மல்டிபிள் வேஸ்ல they will represent. இதுக்கு அடுத்து இன்னொரு நோட்டேஷன் இருக்குது. They will take the circuit diagram. Simply they will put on ammeter. இந்த அம்மீட்டர்ல ஒரு வேல்யூ எழுதிடுவாங்க, ஐன்னு போட்டுருவாங்க. அப்ப என்ன ஆயிரும்? இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் காட்டுற ரீடிங் நீ சொல்லணும். You skip everything. Kana, I will tell you one small procedure, even though it is a very simple question. If you take in this way, it is help you to lot. Write given data. So given data. What are the given data in this statement? V is equal to 5 volt. Given data. 5 ohm. Resistance 5 ohm. Given V is data. equal to Voltage is equal to 5. 5 What volt. is the unit? Volt. 5V. Volt. What is the another one? Value of the resistor. Resistor. Value of the resistor. Okay, va? Now resistance. The value of the resistance. Value of the resistor. Please write it as a value of the resistor is equal to 5 ohm. Now, to find Current. இல்ல unknown எழுதலாம், இல்ல to find. என்ன find பண்ணணும்? I. Current. What is the formula? I is equal to? I is equal to VR. V by R. V by R, sir. V by R. Then the third step is solution. Solution is equal to I equal to V by 5 by R. 5. 5 by 5. This equal to 1. Equal to 1. 1 ampere. 1 ampere. அவ்வளவுதான். ஓகேவா? ஈஸியா இருக்கா? Yes, sir. Yes, sir. 300% they won't ask this question. Okay, only for practice.
engineering one doubt, sir. கேளுங்க. Sir, Time then ஆயிடுச்சு. what is the purpose of grounding there, sir? I am waiting for 2 days. I shown you plenty of diagram with this symbol. No one asked. I am waiting for this particular question. யாருக்கு நான் இந்த question கேட்டது? யார் இந்த question கேட்டது? Who asked Sir, this Rahul. question? Rahul. yes. Thank you, Rahul. But due to the time limitation, I will tell you this answer later. But you know the symbol. If I draw one thing, what is this? Plug point. Sir, 3-pin plug. இதுல எந்த பின் இந்த சிம்பலுக்கு ரிலேட் ஆனது? Big pin, the top one, sir. இது வந்து this is called as a ground symbol. Earthing. பட் இங்க வந்து இதுக்கு கிரவுண்ட் சிம்பிள் கிடையாது. இதுக்கு வேற ஒரு மீனிங் இருக்கு. நோட் பண்ணி வேணா வச்சுக்கோங்க. We will discuss later. This is called reference point. நோட் பண்ணிக்கோங்க பார்க்கலாம். என்ன பாயிண்ட்? ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட். அது என்ன ரெஃபரன்ஸ் அதெல்லாம் later we will discuss. So with this we are going to conclude this class. As I told you, today I am going to teach one drawing class, 1 second class. Everyone has to practice this one. Okay, please observe. ஒரு பெரிய டயக்ராம் வரைய போறோம். Please observe circle on straight line, then இது என்ன சார் இது? Resistor. இப்போ நான் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஃபினிஷ் ஆகுற வரைக்கும் எத்தனை தடவை பிரேக் எடுத்துட்டேன்? ஒரே தடவை தான் பிரேக். இது ஆல்ரெடி நீ ஸ்கூல்ல நிறைய பேர் டிரா பண்ணிருவ. எப்படி வரைவேன்னு நான் சொல்றேன். இப்போ எத்தனை பிரேக் எடுத்துட்டேன்? 3 or 4. இவ்வளோ டைம் எடுத்தீங்கன்னா ஒரு டயக்ராம் வரைஞ்சு முடியும் போது பெல் அடிச்சிருவாங்க. ஸோ இப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணா வண்டி இங்க வந்து நிக்கணும். We practice this one. I gave you 2 tasks to you. You need to finish your what? எதை ஃபினிஷ் பண்ணணும்? Tinkercad simulations பண்ணணும். Tinkercad simulations. Google Classroom ஜாயின் பண்ணணும். ஓகே, Google Classroom ஜாயின் பண்ணணும். அப்புறம் வேற என்ன பண்ணணும்? இதுவரைக்கும் கிளாஸ் Diagram practice பண்ணணும். ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் இந்த கொஸ்டினை ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோ, திங்க் பண்ணிட்டு வா. இந்த கொஸ்டின் இருந்தா நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம். ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோ. இங்க மேல ஒண்ணு இருக்குல்ல, அது என்ன கண்ணா? சோல்டரிங் மிஷின். சால்டரிங் பண்றது கன்னெல்லாம் இல்ல, சால்டரிங் அயன். இது ஒரு அப்ராக்சிமேட்டா ஒரு 250 rupees வரும். ஓகேவா? 100 rupeesக்கு ஆல்சோ யூ கேன் பை. இந்த சார் 150 இருக்கு சார். 150 இருக்கு. ஓகே, 150 நம்ம போட்டுக்கலாம். ஓகே, திஸ் இஸ் த another essential component. But wait பண்ணனும், no need to buy. Okay, thank you for your patient listening. சொல்ல முடியாது, patient listening னு சொல்ல முடியாது. Thank you sir. Many of them disturbed a lot. Okay, thank you sir. Hey, wait பண்ணுங்க. Many of them disturbed a lot. Next class please mute. Thank you sir. Please mute yourself. Okay, and make the recording smooth.